Okay. Karaan asiin muraa waan ta'eef due to break from here, we can't go from here. We can't go from here up to there due to this breaker. So karaan asitti murameef yookaan hojjeteef asitti yaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Straightly as we come. Akka dhufnetti asii straightly akkatti yaa'uu hin dandeenyu because there is breaker or not fixed to go from here up to there because there is breaker or damage bakka badee muramee jira jechuudha. So kana kan kee we can't go from here up to there. This function is like this function we call that function is open. As you can see, akkuma asirra gatu waaqayyoon kana maal open jennaan. Open jechuun banaa akkuma afaan Oromooti waan banaa jiru tokko jechuudha. Open jechuun waan hin qadaadaminii jechuudha yookaan hin cuqqulamin. Tokkoon maal jennaan openii jennaan banaadhaa jechuun isa. We can call it like this. Kana fakkaata open. When we call the close, gaafa immoo close dubbannu cufaa jechuudha. Close jechuun when we close this function, let me close it. Okay, like this. From now on, we can go from here up to here straightly as we come. Akkanatti dhufnetti akka bakka biraa jiraa dhufnetti asii dhufnee asii yaanee asii dhufnee akkama dhufneen akkatti yaanee jechuudha. Har tokkollee hin godhin straight line akka dabruu hin dandeenye because there is close cufamee jira waan ta'eef bakka addaan murame sanitti karaan suphamee jira waan ta'eef we can go from here up to there straightly as we come. Akka dhufnetti jechuudha. Akka asii dhufnetti asiin akkasitti dabruu hin dandeenye because there is what nothing breaker and unfixed hin jiru jechuudha. Bakka hin cufamin hin jiru. We can go from here up to there. That like this function we call it what? Open, not open, close function and close function and okay. Jump or our business or topic. Mata duree keenya irra gaafa deemnu maal jedha? The relative extrema and the relative minima. Asirratti wanta kan jechuu barbaade maal beektu? Relative extrema and relative minima. Yoo kutaa gadii keessatti wanni keessa baratan jeetii jennaaf ta'edha. Hawaasaa keessatti maal akka jiruun baratan. Innis waa'ee relative location and absolute location waan jiru. Argama dhugaatii fi argama birqabaa. There is wanni jechuun argama birqabaa fi argama dhugaa jechuun yeroo isa ibsinu jechuudha. Argama birqabaa jechuun waan tokko fakkeenyaaf amma kana sarara jiru kana jira. Fakkeenyaaf amma sarara kana sarara akkatti jiru kana fakkeenyaaf sarara kana amma wanni isaa jijjiire alaara isaa yoo jijjiire kana sarara isa kana kanaan ibsu jechuudha. Kanaatu irra guddaa dhibennee yaadne sababa guddaa kanatti aanee kan jiru inni ibsa. Kana jechuun
jechuun maal kana bira qabne isa kana ibsine jechuudha. Kana bira qabneeti isa kana ibsine. Kan argama biraa argama dhugaa jechuun immoo isuma kan jiru kana ibsuu jechuudha. Argama dhugaa yookaan absolute location kennu. Relative location is when we compare this smallest one to what with larger one. Good all bit of this relative location and relative maximum. Absolute relation and absolute location and relative location. هذا فعلا نفسنا أنا أشوف تاجدي هذه الثلاثة جينا تدا كذا مجورين سوشيالي ملايف جغرافي غير سجرا تاسقل قدام كذا سجرا جغرافي غير قرنا جرالي أكيد هو تاسقل قدام برتن جينا تدا سوشيالي ما هو تاخذ تقول لهم قدام اللي نجرا جينا تدا because geography is connection with this expression to express the location. Geography kan hojii waa walitti hidhata qabuuf extreme relative minima jechuun bifa saniin akkuma sanirraa kan ga'e keenyaaf amma geography kakkaafnu when we draw a curve okay amma geography kaasitana keenyaaf amma akkana jira geography kuni. On here there is maximum. On here there is maximum. Maximum location kennuu jechuudha. Iddoo ol kaatu lafa ol kaatu kennuun kana jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma fayyadamni kun hin dhaabbanne there is unlimited. Kan daangeffame jechuudha asitti is unlimited hin dhaabbanne continuous hidhate fufaayennu. Unbounded yaade jechuudha. Suuraa kanarraa kan ga'e fakkeenyaaf amma relative gaafa jennu lafa ol ka'uu kan amma fakkeenyaaf bakka guddaa kana guddaa kanarra dhaabbannee kana ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf karaa gaafa amma yoo ibsine inni maal jennee ibsuu dandeenya seetan fakkeenyaaf amma magaalaa keessa manoonni beekamoo ta'an ni jiran. Manoota beekamoo kanaan maqaa dhoofiteeti mana fakkeenyaaf amma magaalaa keessa moobilii jedhama bakka raabsaa gaazaa yookaan benziilaa jechuudha. Mana isaan cinaadha yoo mana tokko amma fakkeenyaaf ollaan keessan tokko deemee achi galu ta'e ollaa sanitti jechuudha. Ollaa warra moobilii yookaan raabsaa gaazaa san biratti gaafa galu akkam goone adrees goone jechuudha gisee yaafnu isa moobilii san cinaa itti dubbatte jechuudha. Gaafa namni si gaafate eessa galee gisee itti fakkeenyaaf namni si gaafate moobilii san cinaa moobilii san fakkeenyaaf akka gaas kana fudhatta ollaan ga'e kan kasa biraa deemee immoo iddoo jijjiirraa san asiif bakka sana fudhadhu gaafa ibsitu moobilii san cinaa itti moobilii san cinaa kana dubbattee kana ibsite jechuudha. Kana relative jechuun relative jechuun ammoo yoo hiikame barnoo firee jechuudha. Ingiliffaa keessatti yeroo relative jedhu walitti dhufeenya jechuudha isaanii. So due to that one we can express or address that one. Akkasitti ibsinee siyaamus dandeenya jechuudha. Kan bira qabnee dheeraa kana bira qabnee moobil maarreessan warra maarreessan ta'eeti ibsuu dandeessa. Eenyu kana xiqqaa kana akkasii relate gootaa jechuudha. Isatti firoomsita akka firoomsu. Kun kana sobaa kanarraa kan ka'e
Suuraa kanarratti functioning if a function is said to be have relativity given maal ta'uu a maximum at number c in open interval. Pay attention. Open interval continuity deemu yoo unbounded ta'e kan daangeffamin. Open interval kana keessa interval jechuun keessa isaa interval yoo lakkaa keessa jiru. If f of c kun f of x fakkeenyaaf as keessa f of x kana keessa waa hedduu jira akkana fakkeenyaaf lama jiraachuu dandeessu. Minus waan jiraachuu dandeessu, jiraachuu dandeessu bakka hedduu jiraachuu danda'a jechuudha. As keessaa immoo c filanna nuti. C jechuun lakkoofsuma tokko haa ta'u keessaa. Inni isaaniis gaafa fankishinii galchinu irra guddaadha isaan kam warra hafe kana keessa. Irra guddaadha. Due to this for all x in I keessa warri jiru kanarra f of c kana guddaa. F of c jechuun as keessaa elementii tokko fudhanne kan hundatti galchinee ilaalle as keessaa guddaan isa gisee kana galchinee bu'aan isaa yoo gatiin isaa argannu guddaa gaafa ta'u warra as keessa hafe kana hundarra gaafa guddaa ta'u akkasii kanaan maal jennaan jechuudha. Maximum jennaan. Maximum guddaa jechuudha. Okay. Gaafa immoo minimum minimum is minimum at a number c what at a number c in open interval f of x is less than look at it less than sorry no sama isni mul'ata jedhamtedha. Less than no f of x f of c maali f of c is less than f of x dha for all x in interval keessa jiru jechuudha. Kana maal jennaan jechuudha. Kana relative maximum number jennaan. At maximum f of c open interval if f of x is what less than or equal to f of x gaafate jechuudha. For all x in interval I is represent interval. I in represent interval bakka buute jechuudha. Okay. Relative maxima and relative minimum are we call relative extrema. When we call the relative extrema, we call what? Relative minima and relative maxima to put it. Okay. As shown in above, activity 1. Activity related come if activity then related 2.4 maximum and minimum value akkuma yeroo dabre viidiyoo ta'an irratti hojjenne sani no asitti f of c f of c1 no asitti immoo c2 fi c4 gidduutti hatee eenyu c2 fi c4 gidduu there is maximum no maximum minimum value means what sulula yookaan lafa hallayyaa jechuudha inni bulla lafa raaree jechuudha. Garaa fi gaara gidduu lafa olkoo gidduu lafa jirtu saniin sulula inni kana jira eenyuuf eenyu gidduu c fi 4 gidduu c4 fi c2 gidduu there is minimum value akkasuma c a fi b gidduu a
b there is what minimum value at point C, there is maximum value at point 2. As you can see, there is minimum value at C3. On here, you can see, I hope, there is maximum value on C4. Okay, the valley and the peak, valley in the peak, valley in the peak, valley in the peak is a garage. Valley is a relative minimum and a relative maximum point respectively. Respectively, is relative minimum is valley on a relative maximum is peak on this. Okay, f of C1 and f of C2 are relative minimum value obtained at the valley f of C, f C1, f of C1 and C3, f of C3 respectively. And relative minimum and you say C1 and C3. Look at them, C1 and C3. C1 and C3. C1 is maximum. Minimum. C3 is minimum. C1, f of C1. There is minimum on here. You got it? No, it's right. There is C1. You got it? C1, f of x is no, f of x is no. Torana negative divide. Torana negative divide. You got me? It is when it is C1 is x, f of x is given as in the divide. The negative, because I need to draw a graph. Okay, now let me make it understandable. As some fucking could do when they are going, there is Malaysia. Gava y equal to 0 there. As a result, I'm beginning. As a result, f of 0. Sorry, when y is 0 and 0 begin functioning x square omega x square plus 3 then equal to y when y is 0. Plus minus negative is the back on in as a negative gonna negative x equal to 0. Y in 0 and as a when we transfer 3 from here to here, dapat kita balisan wala x equal to x square equal to 3
This is under radical jedha keessa under radical x square cancel out by x equal to under radical of positive or negative sagarwasatti, because as you now conveniently x square equal to under radical of x square. Sorry, I'm gonna enjoy absolute value equal to x, absolute value x equal to under radical of x square jechuudha jedhame. Due to this functioning maal ta'a jechuudha. Sababa kanaatiin maal ta'a? Sorry. Sababa kanaatiin positive fi negative ta'a jechuudha. As I said, absolute value x equal to under radical of x square. Due to this positive or negative under radical of what? X square. Kam jechuun x jechuun gaafa absolute value isaa b jechuudha. Yoo kanaan ta'a gaafa square keessaa bahu tokko positive tokko negative ta'uu jechuudha qoodisan. Inni bishitan jee yaada kutaa gadiitti. Okay, relative maxima and relative minima. What even then Vedina x can in it ray can in it ray when y equal to x square minus 3 minus make y 0 is x square minus 3 as is positive 3 as of multiple positive 3 equal to x square under radical. Due to this 2 by 2 is cancelled out. X equal to what? Positive or negative jechuudha. Positive or what? Negative. Positive or negative under radical of 3. Toora kanarra yoo inni fakkeenyaa asirraa kaa'ee jiru hanqinni. Kana jechuun maal jechuudha? Radical 3 comma f of x maal jechuudha? 0 waan ta'eef maal goona? 0 goona jechuudha. 0 is the point. Pointidha je bakka asiiti namu. Okay. At C1, f of C1 and C3 f of C3 and f of 4 and C4 and f of C4, there are horizontal tangent line, and hence the slope tangent line is 0. Is a visual C1, C3, C4. Look at them. C1 C3 C4 any tangent line 0 as equal. Here is 0. Tangent line f derivative of x tangent line because slope means equal to the tangent line, or first derivative is equal to the slope of tangent line. Due to this functioning as 0.
asittis akkasuma 0 because there is horizontal. Gaafa akkaniin horizontal gaafa inni maal jechuudha. Fakkeenyaaf amma fangishiniin tokko nu qonname y equal to x square minus 1 nu gochaa jirtu. Fangishiniin kun horizontal gaafa jennu maal jechuu keenya when x is 0 gaafa x in 0 ta'e jechuudha. Gaafa x in 0 ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma 0 ta'e y hin keenya meeqa jechuudha. Fakkeenya ta'a minus 1 gaafa darbee giraafii kun minus 1 y na jira akkasii jedhee seerii horizontal. F x in keenya maal jechuudha when minus 1 is jira y irratti because this x axis there is y axis y axis jira jechuudha. As minus 1 jira ta'e akkanatti horizontal ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'een akkasii jedhanii irratti immoo peak sarara gaddoofame walumaa 0 dha jechuudha irratti kan ka'een. But on here, is there any horizontal line? There is no any horizontal line. Due to this, on that function is what man doesn't exist. It just exists in nature. Peak period, peak C2. No, there is no horizontal line. No, no, there is no horizontal line. But also another there is horizontal line, as you can see. Okay, there is horizontal line. But on here peak C2, right? There is no horizontal line. Due to this, functioning on here doesn't exist. No, city. F of derivative C1 equal to 0, f of derivative C3 is 0, and also f of derivative C4 is what? 0, right? You got me? No tangent line can be drawn at C2, f of C2. Hence, derivative is what? Doesn't exist at that point. Actually, derivative doesn't exist immediately. Define it because so what I gave that no tangent line in you. Tangent line in you, derivative matter exist exist gaven f of x from the left from the right when from the left and from the right is doesn't exist gaven from the right and from the left is unequal in the animal that function doesn't exist in the therefore from observe 1 and 2 one can conclude the relative extrema of functioning occur either where derivative is 0 horizontal tangent line or where derivative doesn't exist or no tangent
relative extrema ni jira jechuudha. Function yoo doesn't exist this, yoo exist this, there is what? Relative extrema. When we say relative extrema, we talking about relative maximum and relative minimum. Pay attention. Which one you wanna know? This function is leads what? The following conclusion. Kana tolcha jechuun maal conclusionii kana irraa uumamuu danda'a jechuudha. Gisee gabaabsee ibsu jechuudha. If a function Jeremy 4.1 if a function f has a relative extremum at c, then either function or derivative is exist, or f of derivative of c equal to 0, or f has doesn't derivative at c, there is relative extrema. Don't forget, when function is doesn't exist or exist, there is relative extrema. Relative extrema. We only talk relative extrema. We doesn't talk what? We doesn't talk absolute and the maximum and the absolute minimum. We only talking about the relative. Relative normally absolute value fi absolute minimum. Absolute minimum jechuun when absolute minimum is this function is absolute minimum has absolute minimum or absolute minimum only when what? If and only function is this. No, if and only one function is continuous and exists, and it has what? The tangent line or horizontal line or slope. Slope you exist the cover continuity and exist the absolute minimum and absolute maximum has something. Due to this, so the difference between relative extrema or relative extremum and relative minimum is and absolute minimum and absolute maximum. We now it's been relative extrema and relative minimum functioning continuous. The derivative inside doesn't exist or exist. Those are irrangayin. Derivative inside doesn't exist. Those exist status there is relative extrema. But when function is continuous, but relative derivative is doesn't exist, there is no relative, there is no extreme value or absolute absolute minimum and absolute maximum. There is no absolute minimum and absolute maximum when function is continuous but doesn't exist. Continuity exists one, there is no extreme value or absolute value on this relative maximum. Functioning continuity but for to exist is derivative exist, for to doesn't exist those there is relative extreme, relative minimum, relative maximum and relative minimum. Don't forget. But when we talk about absolute minimum and absolute maximum, function should be what? Not should be, must be. Must be. Exist continuous at that interval. Interval kan interval kan 1, 2 yoo kan asirratti must be continuous akkasuma exist when we talk about absolute minimum and absolute maximum. When we talk relative maximum and relative minimum, we only talk in open open banana close is only banana open interval pay attention. No, as open interval. There is also open interval. But when we come
back on relative extreme and relative minimum. Look at here. On absolute maximum and absolute minimum. Sorry, as it functioning is defined over here, and f of c is greater than f of x for every x inside san keessa jiru jechuudha. Then f of x called absolute maximum of functioning on s san keessatti interval jechuudha. S kun jechuun miseensa isa keessa jiru san keessa isa guddaa ta'e jechuudha akkuma yeroo dabalee dubbanne. But asirratti maal baana? Close irratti baana. We can see on here also no asirratti jiru. Functioning kun asirratti banaati gama tokko qofaati maaliif nootu maximum and minimum jennee ture. Gama tokkoon cufaati gama tokkoon banaati yoo. So kanarraa kan keenya jechuudha. Gama tokkoon cufaati gama tokkoon banaati gama tokko qofa qaba. Relative maximum fi relative minimum takkaa minimum takkaa maximum qaba. Gama tokkoon banaati gama tokkoon cufaati exist yoo ta'e garuu. You got me? Continuous ta'e akkasuma derivative isaa exist ta'e gama tokkoon cufaati gama tokkoon banaati jechuun close takkaa asiin close ta'e asiin open yoo ta'e takkaa immoo asiin open ta'e asiin close ta'e asiin open yoo ta'e guyyeen gama tokkoon waa takka qofa takkaa maximum takkaa minimum qaba jechuudha. Garuu gaafa dubbannu relative maximum relative keessatti maali? Relative open irratti jenne. Gama lachuutiin open irratti functioning faduu exist faduu doesn't exist haa ta'u. Derivative isaa jechuudha. There is relative minimum and relative maximum in jira jechuudha. Okay. Does converse hold true? Justify for example. Converse jechuun otaa furtuu boqonnaa keessa jira waa'ee converse controversy fa'aa jira. Converse jechuun fakkeenyaaf amma P fa'aa jira jetti P amma P implies that London implies that hojjetuuti Q yoo jeesati conversiin isa kana Q implies that P dha jechuudha. Conversiidhaan dhugaadha jechuun eessa keessatti relative keessatti relative minimum keessatti dhugaadha jetti. There is truth on the converse is true on relative minima. Relative maximum jechuun relative minimum and relative maximum kennu waan irratti dhugaadha because functioning faduu exist faduu doesn't exist ta'e relative extreme fi relative minimum fi relative maximum inni qaba waan ta'eef there is true on here asirratti dhugaadha jechuudha. Let C be domain of function sanii haa ta'u domain isaa haa ta'u then f derivative C equal to 0 or f doesn't exist then C is said to be a critical number jennaan jedhe. Pay attention. Functioning derivative ta'e exist yoo ta'e akkasuma walqixa 0 ta'e derivative ta'e f of derivative f of c san 0 gaafa ta'e fi gaafa doesn't exist ta'e bakka doesn't exist ta'e sanii fi f of derivative c equal to 0 ka ta'e sana irratti lakkoofsi isaa maal bakka bu'aa jee critical number jennaan. Akkanaan baana kunoo critical number inni eenyufaadha jechuudha asitti hima. Exist doesn't exist ta'uu inni fudhatee jeen critical number in C1, C2, C3 fi C4 jechuudha. Is critical number because they make what? 0
derivative 0 uumanii asirratti horizontal irra 0 inni asitti horizontal irra 0 inni asitti horizontal irratti 0 inni. But on C is doesn't exist in value critical number as you can see on here, no? It doesn't exist or no derivative doesn't exist. Has no derivative doesn't exist. Then C is critical number. The course of the case is critical number. Amma kana critical number is a let me do it for y or y equal to y f of x equal to 4 x cube minus 5x square minus 8x plus 20. When we derivate first derivative cover derivative or here minus 1 right. 3 times 4 x raised to 3 minus 1 is what? 2 minus 5 times 2 x when from 2 minus 1 is what? The left is 1. But is 1 when we derivate x minus 8x derivate is what? Only 8 because x is has 1 degree. When 1 degree 1 minus 1 is 0. 0 locus to go by 1 in 1 times 8 is what? 8. On 20 when we derivate 20 every the constant number when we derivate constant number every number is what? 0. Constant cosite when derivate derivate to result in the 0. Okay, y equal to a name. This is when we multiply 3 with 4 we got 12. Ola markana juga sadiwaiso lama sadiwaiso avuri 12x square minus when we multiply 5 with 2 we got 10x. Lama baisu taka lama baisu shani gaba gono markana dani minus 8 equal to 0 when it delendini bakawaidana. Y0 equal to 12 x square minus 10x minus 8. Okay, minus 8 when we split let make it simple. There is no effect in your lama ifra me lama ifra also is embrace away y equal to 0 ne 12x square minus 10x minus 8. Gama hundaa'u fakkeenyaaf amma asis lamaaf yoo hir'ime dhufa when we divided by 2 asis lamaaf gaafa hir'ime dhufa 0 equal to 0 yeroo lama 0 it is 6 lama yeroo lama 9 ja'a dhufa 5 yeroo lama 10 yeroo lama 5 dhufa 8 yeroo lama 4 jechuudha. Okay, asirratti magana ida'amaan isaa haa 5 ta'e baay'ifamaan isaa
afur ta'e minus 4 jechuudha ta'e eenyu. Because fakkeenyaaf amma gaafa dalagamu lakkoofsni kana lakkoofsota kana karaa sadiin dalaguu dandeenya. Karaa siinimeetirii fi karaa foormulaa quadratic functionii quadratic foormulaa fi karaa divaayidii kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma A B equal to gaafa B fakkeenyaaf amma as kana A akka B'tti wansi jennee fudhannee ida'amee B dhufu. When added them we got B. When multiplied them we got C jennee gaafa baay'inu we got AC gaafa baay'inu A times C gaafa idaanu immoo we got B. And when we multiply 4 with 6 we got 24, isn't it? 24 kana 24 0 0 equal to 5 no 60 x square minus 4. Is it 4? Not 4, 5. 5x minus 5x minus 4. When we multiply A with C, we got here number 6x square minus 5x minus 24. Lakkoofsa kana irraa hirrifamee shan dhufu. Hidamee shan dhufu. Baay'ifamee 24 nu wannu eenyu 5 not 580 80 mali 80 sorry minus 8. When we subtract this number we got what? Minus 5. When we multiply these two numbers we got minus 24, because 3 times 80 is 24 minus 24. Let me plug in this number because kana gisee bakka buufnu meeqa jechuudha. Okay, 6. Let me rewrite everything in a reason. 0 equal to 6x square minus 5x minus 4. Kana argannu eenyu inni when we multiply for A kana jechuun akka A fudhannaa kana B'dha. Coefficient isaanii jechuudha. Kana C jennee jira. Meeqa argannee lakkoofsa 6x square minus not minus plus 3x minus 8x minus 4. Let split into akkasuma kana daddabaati. Qoomni isaanii irraa baasa 3x asitti taa'e no 3x 12 because 3 times 2 is 61. You got me? Two 2x plus
1. Asitto when we out common minus 2 rabamu minus 4 ibba minus 4 cufnee hammattu 2x minus 1 not minus plus 1 and close our bracket goes minus 4 times 2x is minus 8x minus 4 times 1 is minus 4. We got it. Okay, our fakkaatu kami kana keessaa tokko fudhannee kanaa fi kana wajji fudhannaa. Okay, let me take it. Wait, 3x minus 4 is 2x plus 1. 3x minus 4 and 2x plus 1. Our common equal to 0 right? On each 3x when we transfer 4 from here up to there equal to what? 4 over 3 over 3. 3 by 3 is cancelled out. The left one is what? X equal to 4 over 3 right? 4 over 3 maal godha? Function keenya 0 godha. Critical number tokko argannee jechuudha. Akkasuma ammas 2x plus 1 kanas walqixa 0 goonee hojjannaa jechuudha. 2x plus 1 equal to 0. 2x asitti minus 1 gideetti irraa hirrifna. Asi minus 1 asis minus 1 hirrifna. Minus 1 arganna over 2 over 2. The value left we got is minus 1 over 2 right? This is also critical number. The first one we got x equal to what? 4 over 3. This is critical number. This is critical number. Function ST doesn't exist. Function doesn't exist in good way because it is what? It is a polynomial function because due to polynomial function, this function is doesn't exist in good way and defined in good way. Due to this, our critical number is minus 1 and minus 1 over 2 and 4 over 3 is our critical number. Akkuma kanaati kanas baasuun ni danda'ama jechuudha. Asirratti hojjetanii akkuma hojjete kanuma gaafa daleetan karaa salphaa akkuma gootan seetan funksiiniin kun ammoo bifa product role isin gaafata jechuudha. Yeroo derivative sana gootanii you have to make it simple godhuu dan salphaa godhuu dan akkuma gootanii waliin baay'isuu godhan 2x 2 radical x times 6 2 radical x times minus x. Samboota funksiinii tokko deebitee jechuudha. F of x tan f of x equal to what? 12 radical x jechuudha. Yeroo when we multiply 2 radical x with 6 we got 12, isn't it? Okay, when we multiply 2 radical x with x is we got minus 2 radical x and x argannaa. Maybe rewrite it barreessinu f of x equal to 12 radical x minus 2x radical x. Termii wal fakkaatu waan ta'eef isaan kana walitti ta'an because x radical x jechuun equal to x raised to 1 over 2 jechuudha. Let me rewrite this as well. Okay, let me a little bit smaller. F of x equal to we got 12 radical x
minus 2x times x raised to 1 over 2 inni mul'atu hundi godhanii minus 1 over 2. This is the power or raised in power ida. When lakkoofsa lama wal fakkaatu fakkeenyaaf a times a gaafa kanu lakkoofsa kan wal fakkaatu waan ta'eef as gubbaa takkaa jira as gubbaa takkaa jira. Booda isaan kana beetiin isaanii waan wal fakkaatuuf beetii isaanii qofa fudhannee paawarii isaanii kana maal goona walitti taane jechuudha. 1 plus 1 is what 2. Due to this function is what 2 ax square jechuudha. Ax square sabaasan irraa kan ka'een 12 f of x 12 radical x minus 2 x plus x 1 1 plus what 1 plus 1 over 2. 1 plus 1 over 2 jechuudha. 2 times 2 2 times 1 is 2. 2 plus 1 over 2 jechuudha equal to 3 over 2 dha jechuudha. Okay, kanaan baay'inne let me rewrite. We got 12 radical x minus 2x 3 over 2 arganne equal to 0 godha jechuudha. Not 0 godha dura derivate goona akka inni bakka takka deebine equal to y irraa kan y jechuun f of x y jechuudha. Bakka inni derivate gaafa goonu function kana maal jechuudha. When we derivate this function, we got this 1 minus 12 over radical x. When we derivate radical x, there is 2 also because radical x x equal to 1 over 2 jechuudha. Gaafa isa kana gabbuun derivate jechuudha as bu'aa mi tokko 1 over 2 x minus 1 goota malee minus 1 gaafa goota 2 times 2. There is no minus as minus in jiru sorry 2 over 1 over 2. When we decrease 1 2 times 1 times 2 minus 1 is minus 1 over 2 right? Minus 1 over 2. Okay, that to the 1 we got 12 over 2 gaafa negative ta'e dabrame x 1 over 2 minus akkasuma minus mega when we derivate on 2 dha jirame 2 not to 3 over 2 x raised to what raised to 1 over 2, isn't it? Because x raised to 3 over 2 arganne when we derivate this number we got 3 over 2 x when we minus 1 from here minus 1 times 2 is 2 minus 1 is 1 over 2. We got this number. This kan masih berreisne. Okay, 12 over 2
radical x, because radical x is equal to x raised to 1 over 2. Don't forget, minus 2, 3 over 2. 2 by 2 is cancelled. X equal to 1 over 2. X times 1 over 2. Sorry, x times x raised to 1 over 2. X is a power of 1 over 2. Whatever. When we lamatti jame 6 over radical x minus 3 radical x equal to 0. When we equate with 0, let me rewrite 6 radical x minus 3 radical x equal to 0. As denominator kan ilaalachuudhaaf isaan hunda'u radical x hin baay'ina, because we have to back it in one variable. Okay, 6 radical x equal to minus 3 gaafa achii dabarsinu 3 radical x gamalachuutu radical x hin baay'ifna jechuudha. Yoo feenes criss waliin goonuu jenne asitti radical x hin gaafa baay'ifnu maali? X qofa ta'a. Because x 1 over 2 times x 1 over 2. When base is the same, we have to take one base and add its power. Power is equality. It is 1 over 2 plus 1 over 2. When denominator is the same, we take one from them and add them, or subtract them. When denominator is the same, we took denominator 1, denominator over 9. Let's take 2. Okay, denominator kita tak kemudian numerator isaanii walitti hidhaana jechuudha. Gaafa walitti hidhaanu meeqa arganna? Rewrite again. 6 under radical of x equal to 0 times n as it is radical x hin baay'inaan radical x asitti ni kutaa ni dhahama. Asitti immoo x 1 over 2 plus 1 over 2 goone jenne, because when we take 2 denominator waan wal fakkaatu takka meeqa lama yeroo lama takka taa'e due to this 6 equal to 3x. Let me divide it by 3. 3 by 3 is cancelled out. We got x equal to what? 2. Denominator in critical number is 2, but this function doesn't exist because there is denominator doesn't exist. When x equal to 0, when x is 0, this function doesn't exist. Derivative because me rewrite 6 radical x in radical x minus this wakati dabarsine jira 3 radical x in. When x equal to 0, this derivative doesn't exist, because when x over 0 is what doesn't exist, because any number when divided by 0 there is what doesn't exist according to mathematical or precondition. Therefore our critical number is in Kenya 0 and 2 on 0 is doesn't exist, 2 is this
derivate make 0 gootee jechuudha. 0 irratti doesn't exist dha garuu tun maali function kana derivate kagoone kana maal gootii 0 gootii jechuudha. Okay. Kana fakkaata. Asirratti akkuma hojjetame no our critical number is 0 and 2 dha jechuudha. Suppose hayaan numarri are looking for absolute extrema and absolute extreme of continuous functioning f on the closed and bounded interval kanarratti jira jechuudha. Eenyu absolute extrema. Absolute extrema eessarratti bakka bounded ta'e kanatti. Bounded kanatti kanarra jira jechuudha. Okay, extreme value theorem tells you that extreme exist. Extreme exist. Extreme value theorem extreme akka jiru garsiisa. Extreme gaafa absolute minimum and minimum absolute minimum and minimum absolute minimum and maximum minimum the behavior when we relative when we extreme theorem 1.2 enable to narrow list is candidate for points of extreme can occur entire interval just in the point critical number between A and C. This suggests follow procedure kana order the jogadiana the find absolute extreme of continuous functioning A, B compute f derivative and find critical number of f on what extreme value absolute extreme value barbaaduudhaaf jechuudha. Absolute extreme value barbaaduudhaaf dura compute function maal derivate goota san booda find critical number isaan gidduu jiru jechuudha. On what f of on f on a comma b gidduu jiru barbaadaa jechuudha. And evaluate functioning at end point A, B at each critical number. Critical number harkatti sanii fi critical number 0 harkanni reemdana 2 fa'aa harkanni kanaa fi bounded inni godhe jechuudha. Bounded inni waan namni san jidduu isanis itti galchinee functioning keessa galchinee extreme fi extreme minima and maxima ta'uu isaa adda baafanna jee. Kana yeroo itti aanu bal'inaan bal'aaludha. It's enough for today. I'm gonna quit. Happy studying.